important thing. While we are going to attempt the answer of these six activities, we have to just follow some instructions that are given by the board. Which are the instructions are there? For example, ज्यावेळेला आपण या 6 ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करणार आहोत, आन्सर पेपर मध्ये ज्यावेळेला त्याचा आन्सर प्रेझेंट करणार आहोत, त्यावेळेला सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे की इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. फर्स्ट, ईच ऍक्टिव्हिटी हॅज टू बी आन्सर इन कम्प्लीट सेंटेन्स. बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांच्याकडून आन्सर लिहित असताना कम्प्लीट सेंटेन्स मध्ये लिहिली जात नाहीत आणि त्यावेळेला तुमचे मार्क्स एखाद्या वेळेला लेस होण्याची शक्यता असते. सो फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन दॅट यू हॅव टू राईट द आन्सर इन फुल सेंटेन्स. सेकंड इम्पॉर्टंट, whenever the wave diagrams, flow chart or the tables are asked in the activity sheet, also you have to draw as it is in your answer paper also. जिथं कुठं तुम्हाला हे डायग्राम विचारले गेलेले असतील, फ्लो चार्ट्स विचारले गेलेले असतील, ते आपल्याला उत्तर पत्रिकेमध्ये सुद्धा ऍज इट इज ड्रॉ करायचे and then you have to complete that. Because read the third instruction. In the point about to only the words written without the presentation of the activity format design will not be given credit. जर आपल्याला वे डायग्राम विचारलेला असेल तर वे डायग्राम आन्सर पेपर मध्ये ड्रॉ केल्याचे आणि मगच आन्सर कम्प्लीट करायचे. तसं नसेल तर एखाद्या वेळेला तुमची इथं मार्क्स दिली जाऊ शकत नाही. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. अनदर, मल्टिपल आन्सर्स फॉर द सेम ऍक्टिव्हिटी, दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ रॉंग, ट्रीटेड ॲज अ रॉंग. एकाच ऍक्टिव्हिटीची ट्रू फॉल्स ऍक्टिव्हिटी आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सवय असते की 4 वेळा वाक्य तेच रिपीट लिहायचे आणि तेच आन्सर रिपीट करायचे. तर अशा वेळेला सुद्धा तुमचं ते wrong considered. For example, first 3 activities that are based on the extract. Global understanding. See the examples which are the depending on that activity, true or false. Now some of the examples taken from the board activity sheet related to 2021 or the 2022 etc. This is rewrite the following sentences and state whether they are true or false. The instruction is most important. Rewrite the following sentences. This instruction is given. So students have the habit of writing the answers only in the words true, false, true, false, true, false. So this is the considered as a wrong answer. So how to write the answer? For example, first of all you have to write all the 4 sentences in your answer paper. So विद्यार्थ्यांनी पहिल्यांदा 4 वाक्य उत्तर पत्रिकेत लिहायचे and then you have to write whether they are true or false. This is the most important instructions. Don't write only the words. Now look at the second one about the wave and flow chart. Such type of the activities that are given in the board activity sheets. तसेच मी specific copy करून घेतलेले तुमच्या लक्षात येऊ शकतात. For example, this one is the another table. So this type of the activities or the diagrams on the wave chart that you have to also draw in your answer paper and then you have to complete the answer part here. Now look at the next one, proper sequence and rearrange the correct alternatives. So while dealing or attending such type of the activities, first of all read the correct instruction given here, rearrange the following statements in order to their accuracy in the extract. When you are going to the dealing with the extract, at that time read the extract thoroughly once or twice and then indicate or locate the sentences. त्यावेळेला आपल्याला अशा पद्धतीचं ऍक्टिव्हिटीचं आन्सर लिहायचं असतं. त्यावेळेला पहिल्यांदा एक्स्ट्रॅक्ट टोटली रिडिंग करायचं, प्रॉपरली अंडरस्टँड झाल्यानंतर ट्राय टू लोकेट दोज सेंटेन्सेस वेअर दे आर अकॉर्डिंग द एक्स्ट्रॅक्ट. तर यामध्ये कुठं आलेले आहेत अँड देन यू हॅव टू rearrange it as per their accuracy. Okay, now look at the next one. One more example of the same activity, that is as per their accuracy. Now complete the sentences by choosing the correct information. In this activity, some incomplete sentences are given in the activity. So you have to write also part of that incomplete sentences in the answer paper and then you have to complete its answer. Most important thing that you have to underline that answer part. ज्यावेळेला आपल्याला याचा आन्सर लिहायचा असतो त्यावेळेला आन्सर लिहित असताना फॉर एक्झाम्पल दिस वन इज द ऍक्टिव्हिटी and here you have to add your own answer and try to underline it also. The pencil which you are going to use to write the answer,
use the same pen and try to underline. ज्या वेळेला ज्या पेनने आपण लिहितो त्याच पेनने परत पेन्सिलने अंडरलाईन करू किंवा वेगळ्या पेनने तसं न करता ज्या पेनने आपण लिहित आहात त्याच पेनने इथं जो आन्सर पार्ट इथं कम्प्लीट करणार आहोत तो आपण अंडरलाईन करायचा आहे. Another activity, choose two sentences that explain the theme of the extract. Most of the time students make a mistake here. Unable to understand the activity, they write all the 4 sentences. Sometimes also write the answers also for that sentence. इथं आपल्याला दिलेली ऍक्टिव्हिटी समजून घ्या. बऱ्याचदा विद्यार्थी इथं 4 सेंटेन्सेस लिहितात, परत त्याचे आणखी सेपरेट आन्सर्स पण लिहितात. बऱ्याचदा आन्सर असिस्ट करत असताना अशा गोष्टी लक्षात येतात. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राय टू रीड द इन्स्ट्रक्शन. चूज 2 ऑफ them which explains the theme. दिलेल्या 4 पैकी आपण कोणते थीम्स रिलेटेड असणारे आहेत ते सिलेक्ट करायचे आहेत. Another, find the proof or the evidence and the facts from the extract. Such type of the activities given in the examination. So while attempting the answer of this, you have to draw the table in your answer paper and then try to underline the answer part. If not possible to overwrite, but try to underline at least. Now, some of the examples of the flow chart. How to attempt or how to present the answer. जसा दिलेला आहे तसाच फ्लो चार्ट किंवा वेव डायग्राम आपण आन्सर पेपरवर ड्रॉ करायचा आणि त्याचा आन्सर कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. Another one more example is there. Then after, important question, that is the personal response. Generally, the students write the answer of this activity also by copying some of the sentences from the extract. Generally, the students of the arts faculty or others. So here exactly how write the answer. See the slide here. That will help to beginning your answer. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना इथं उत्तर लिहिताना बरेचसे विद्यार्थी सोडून देतात, पण काही विद्यार्थी पॅराग्राफ्स मधले सेंटेन्सेस कॉपी करून आन्सर कम्प्लीट करतात. तर त्याच्याऐवजी आपल्याला या ठिकाणी येणाऱ्या ऍक्टिव्हिटीज कशा असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, एक्सप्रेस युअर ओपिनियन, इमॅजिन युअर सेल्फ, स्टेट युअर आयडियाज, ऍग्री, डिसऍग्री, लाईक दॅट. Such type of the activities are based in the personal response. So at that time you have to use some personal pronouns, and these are some of the examples of the constructions how you can begin your answer. For example, this one is the activity taken from the July 2021 examination activity sheet. Give or express your views on the effect of superstitions. So while giving the answer of this activity, just focus on that. Here you have to use the personal pronoun, that is according to me, or sometimes so, in my opinion, etc. म्हणजे अशा ऍक्टिव्हिटी मध्ये उत्तर लिहिताना इथं असणारा जो कंटेंट आहे त्यात यू हॅव टू रिटर्न एक्सप्रेस युअर व्ह्यूज अँड ओपिनियन्स. इथं विद्यार्थ्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य, इथं असणारे जे व्ह्यूज आहेत ते कोणते असावेत, कसे असावेत, that full freedom is students. But the beginning of the such type of the answers or the activities the most important. Second one, for example, express your views regarding the school education. Now this activity is from the unseen extract. This activity is from the seen extract, and this one is the from unseen extract. The unseen extract वरती विचारली जाणारी पर्सनल रिस्पॉन्स सेक्शनची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला एका महत्त्वाच्या ठिकाणी उपयोगी येणार. Can you imagine where? In the answer of summary writing, because this activity tells us what is the extract about the unseen extract given. So while we are thinking about the title of the summary writing, so for thinking and imagination of that title, this activity helps you. So while reading of this answer, for example, look at the beginning of this construction, I think that. So use of the personal pronoun is the most important in the personal response activities. Third one, it is from the poem. Can you imagine which poem is there? Those men who do wrong things meet their due punishment. It is from H.K. Brock. So while writing the answer of this activity, see, I agree with the view that are expressed by the poet regarding the concept of the theme of the poem, and some of the things that I have right to write in the answer. So your beginning is the most important, because the board tells us accept any reasonable correct answer that was given by the student.
बोर्डाकडून येणारे इन्स्ट्रक्शन्स इथं काय असणार आहे की जे काही विद्यार्थ्यांनी रिझनेबल करेक्ट आन्सर दिलेलं असेल दॅट विल बी युअर करेक्ट आन्सर. Most important thing that you have to only use the personal pronoun constructions in the beginning of the answer. Now look at the other some examples are there that are asked from the different activities. March 2021, 22 and last one July 2022. These are some of the examples of the personal response questions. Another important activity number 5. It's totally depend upon the students' practice. So your faces tells me how we are going through this activity. For example, now look at the example is here asked related to the use of the articles in the sentence in the 2021. So while writing the answer of this activity, आपल्याला ज्या वेळेला आर्टिकलचं वाक्य विचारलेलं असेल, प्रिपोजिशन्स रिलेटेड वाक्य विचारलेलं असेल, तर उत्तर लिहिताना बरेचसे विद्यार्थी ओनली राईट द वर्ड्स इन द आन्सर. फक्त काही विद्यार्थी तिथं द शब्द लिहितील किंवा ए आणि द असेल किंवा ए अँड आन असेल तर लिहिलं असेल तर त्यावेळेला ते आन्सर तुमचं रॉंग कन्सिडर केलं जाईल. हिअर हाऊ टू राईट द आन्सर. फॉर एक्झाम्पल सी यू हॅव टू राईट द आन्सर इन कम्प्लीट सेंटेन्स अँड ट्राय टू अंडरलाईन द पार्ट ऑफ दॅट answer. Now look at the second one. It is about choose the correct alternatives. आता इथं बोर्ड तुम्हाला मात्र प्रत्येकाला अल्टरनेटिव्ह आन्सर्स देतात. पूर्वीच्या असणाऱ्या ऍक्टिव्हिटी सीट मध्ये आपल्याला डायरेक्टली सेंटेन्स दिलं जायचं आणि इन्स्ट्रक्शन्स असायचे ट्राय टू डू ऍज पर द इन्स्ट्रक्शन्स. बट हिअर ऍज पर द न्यू फॉर्मॅट 4 alternatives are given to you in the activity sheet format and you have to choose correct one. यावेळेला लिहित असताना फक्त याचा सेकंड नंबर लिहायचा आहे. विच वन इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह ऑफ द ऑप्शन दॅट यू हॅव टू राईट इन द आन्सर. फॉर एक्झाम्पल दिस वन इज द करेक्ट आन्सर. सो यू हॅव टू राईट ओनली दॅट आन्सर ओनली इन द आन्सर पेपर बाय गिव्हिंग द नंबर 2. नाउ लुक एट द थर्ड वन. दिस इज ऑल्सो अबाउट choose the correct alternative from the indirect answer. दिलेलं सेंटेन्स आहे डायरेक्ट स्पीच मध्ये इनडायरेक्ट मध्ये आपल्याला इमॅजिन करायचं असेल तर विच वन इज द करेक्ट तेवढंच आन्सर आपण इथं लिहिण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल दिस इज द करेक्ट आन्सर. One more important activity from the non-textual grammar, that is the spot there. It is the compulsory. So first of all, try to read the sentence once or twice to understand what is the exact error in the sentence, and then try to write the answer. For example, instead of the word which, we have to use the correct word, relative pronoun, that is the who, which related to the subject of the sentence. Now look at the next one, non-textual grammar, the second activity taken from the July 2022. Choose the correct, change the voice answer. 4 alternatives of the voice answers are here. You have to select one of that which is the correct, and that you have to write only one. 2 examples are there once again related to the model auxiliary. इथं दिलेलं वाक्य आपण कम्प्लीट लिहायचं आणि मग त्याच्यामध्ये असणार which one is the correct model auxiliary suitable for that sentence that you have to add here. Again, choose the correct past perfect continuous tense answer. Spot the error. And now one more example from the another activity sheet. Question number 2B, summary writing. That is the most important activity and also the marks giving activity in our activity sheet. So while writing the answer of this activity, first of all try to understand some of the things related to that activity. So some of the techniques are given. Summary writing हे असं असणार ऍक्टिव्हिटी आहे की आपल्याला प्रत्येकाला खात्रीशीरपणे या ऍक्टिव्हिटीचे मार्क्स मिळणार आहेत. फक्त इथं काही सूचना आपल्याला जर आपण त्या फॉलो केल्या, इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो केल्या तर आपल्याला याचा आन्सर सगळ्यांना माहिती असणार आहे आणि ते आन्सर आपण स्कोरिंग मध्ये येऊ शकतो. तर फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू रीड द आन्सर एक्सप्लेन, देन नोट डाउन और जस्ट मार्क while reading the or attempting the answers. Use the own language, do not copy the original sentences as it is from the extract while writing the answer. Most important instructions here, to take the help of the answers from the activity A1, A2 and A3. These are the activities that we have
written the answers from the extract. उतार्यावरील आपण ज्या काही क्वेश्चन्स ऍक्टिव्हिटीचे आन्सर्स लिहिलेले असतील तर ही आन्सर्स तुम्हाला समरी रायटिंगचा आन्सर कम्प्लीट करण्यासाठी युजफुल ठरणार आहेत, उपयुक्त ठरणार आहेत. बट important instruction is only here. All the things that you have to write in the one paragraph. If you are going to make the small paragraphs of 4 line, 2 line, 2 paragraphs, 3 paragraphs in the summary, that not be remains summary. समरी रायटिंगच्या आन्सर्स मध्ये जर आपण या उत्तरामध्ये 2-3 छोटे छोटे पॅराग्राफ्स तयार केले तर त्याचा अर्थ सारांश असा होत नाहीये. सो यू हॅव यूज्ड डिफरंट पॉइंट्स and so that will be the cause for less scoring. So your answer must be one paragraph and it is nearly about 10 to 11 lines of your handwritten or the handwriting. 10 ते 11 ओळींचं उत्तर, because as per the board rule the given extract is about 275 to 300 words. So our answer of 1/3 as per the rule of summary, we have to write the 1/3 of the extract. It is nearly about 185 to 90 words or 90 to 95, and that's why we have to write here only. If you are going to write excessive answer, full page answer or more than one page, you may receive 0 credit for such answers. बऱ्याचदा असं होतं, इंग्लिश मीडियम स्टुडंट्स असतील, सायन्स स्टुडंट्स असतील, त्यांना रायटिंगचं काही अडचण नाही, डाऊट नाही, आणि जर आपण लिहित गेलो आणि जर आपलं आन्सर एक्सेसिव्ह झालं, मोर दॅन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बोर्ड, तर अशा वेळेला डायरेक्ट 0 मार्क्स आपल्याला इथं मिळतात. त्यासाठी सूचना ह्या 2 महत्वाच्या आहेत. आन्सर इज हिअर, युअर आन्सर इज हिअर अँड यू हॅव टू राईट इन दिस वे ओनली. तुमचं उत्तर इथं असणार आहे A1, A2, A3 मध्ये. तुम्हाला ते लिहित असताना कसं लिहायचंय तर आपल्याला या पद्धतीने रिप्रेझेंट करायचं. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज अ स्पेसिफिक at the center you have to try to use the title, what is the extract about, and then the beginning and end of the line should be at a single line. एका रेषेमध्ये आपण त्याची सुरुवात करायची. एखादा शब्द बसत नसेल तर तो आपण हायफन यूज करून लिहिलेला असावा, पण अर्धी ओळ सोडून परत बिगिनिंगला यायचं नाही. दिस वन इज अनदर एक्झाम्पल, इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टन्स ऑफ द स्कूल एज्युकेशन, and third one, that is man versus animal. So this is the systematic presentation of your answer. मार्जिन लाईन पासून प्रत्येक ओळीची सुरुवात केलेली असावी, एंडिंग लाईन सुद्धा आपण त्याच मेथडनी यूज केलेला असावा. सो द मार्किंग स्कीम फॉर दॅट आन्सर, you have 1 mark for the title covering all the important points. See, the important points are given in your activity. मला या ठिकाणी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स दिलेले आहेत, त्याच पॉइंट्सचा आधार घेऊन आपल्याला इथला आन्सर आपण प्रिपेअर करायचं. Try to use the points that are given in the activity sheet. And then language, vocabulary and grammar, 1 mark. One more question, that is mind mapping. It is also marks giving question, marks giving activity. निश्चितपणे खात्रीशीरपणे आपल्याला मार्क देणारा असा सुद्धा हा क्वेश्चन आहे. Now here, how to deal with that activity? For example, mind map is a visual representation of a hierarchical information that includes a central idea surrounded by the connected branches. That is most important point that you have to remember. Where you have to write the answer, it is a central idea. That is the difference between the note making and mind mapping. Mind mapping मधला असणारा डिफरन्स तुमच्या लक्षात आला असेल. For example, the reasons and the steps are given directly. We go to the how to present the answer of this activity. For example, the given topic. क्वेश्चन पेपर मध्ये आपल्याला माइंड मॅपिंग साठी दिलेला टॉपिक कोणता आहे तो पहिल्यांदा आपण काळजीपूर्वक वाचायचा आहे. सो युअर टॉपिक शुड बी ॲट द सेंटर ऑफ द पेज, नॉट ॲट द टॉप ऑफ द पेज. इट मस्ट बी ॲट द सेंटर ऑफ द पेज. And then you have to add some main branches, that may be 2, that may be 3, that may be 4, etc. And then related to that some ideas or its examples. या पद्धतीने आपण उत्तर लिहायचं. इथं विद्यार्थ्यांना 100% फ्रीडम आहे. What the things or the words that you imagine related to the topic or the concept or the ideas given in the activity. जे काही आयडिया तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मध्ये ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये दिलेले आहेत त्याच्याशी रिलेटेड जे वर्ड्स आपल्याला इमॅजिन होत आहेत तुमच्या ब्रेन मध्ये, तुमच्या माइंड मध्ये जे होत आहे ते आपल्याला रिलेटेड यूज करायचे. जे जिथं विद्यार्थ्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य, तुम्ही लिहिलेले शब्द, दॅट इज युअर करेक्ट आन्सर. बट दॅट यू हॅव टू रिमेंबर हाऊ टू प्रेझेंट ओनली. सी, दिस इज अन एक्झाम्पल हाऊ टू प्रेझेंट द माइंड मॅप.
This is also presented through the mind map example. Mind mapच्या ऍक्टिव्हिटीचं उत्तर कसं लिहायचं ते तुम्हाला माइंड मॅपच्याच presentation मधून तुमच्यासमोर मांडलेले. For example, start at the center, use the landscape page, that is the most important. The second one, that you have to use the words, possible picture, if, images, and then try to use single keywords. Don't write 4 line, 3 line sentences out of phrases. Try to use the single keywords there. Third one, the lines and arrows, that you have to be properly connected to that your ideas or the sub ideas. Then experiment different ways, lining different aspects, use arrows, lines, and make your presentation more effective and beautiful. But here you have to use only the single color pen which you are trying to write the answer. For उत्तर पत्रिकेमध्ये ज्या पेनने उत्तर लिहितं, फॉर एक्झाम्पल ब्लू और ब्लॅक, त्याच पेनने आपल्याला या पद्धतीची टायटल ड्रॉ करायचे. और यू कॅन यूज ऑल्सो पेन्सिल, बट डोंट यूज एनी कलर पेन while drawing the speaker. That is most important. For example, for understanding I have used the color images. समजावे म्हणून फक्त आपण color images तुमच्या समोर इथे present केले. For example, related to the health, if given concept or the idea is in the examination, it is related to health, you can think